Some accommodation be. I'm here in these premises only. હા જોઈશું નો નો But there is it is likely to go on long because. વાંધો નહીં જોઈ લેજો એકોમોડેટ કરશું એમાં કારણ કે આ ટાઈમ લાગશે. Okay. I'll finish it and then. હા પછી સેકન્ડ હાફમાં Second. 7 કરોડ રોકડા અને 11 કરોડ બેંકમાં. એટલે એ વ્યવહારો થયેલા છે. આ એ આયેલા છે. તો વ્યક્તિને દર ગઈ વખત કહ્યું કે એટલું ઝડપથી વ્યક્તિ ના 2 કરોડ લેવા બાકીના મોટી તો કાઢીએ મદદ કરી ના સુધારો નોટિસ પોલીસ બોલાવે જા આજે તમે ક્રેડિટ ને ડેબિટ બતાવો છો એટલે ક્રેડિટ છે એ તમારા કેવા પ્રમાણે વિક્ટીમના પૈસા આવ્યા છે અને ડેબિટ થયા છે એ ક્યાં ગયા? એવું બને ને કે પાછા કોકને ચૂકવેલા હોય અથવા તો પોતે લઈ લીધા હોય. હા તો એક ના ના આ ભલે ને પણ બેંકના ટ્રાન્ઝેક્શન જોયા હશે તમે, ડેબિટ થયા છે એટલે ક્યાંક તો ડેબિટ થયા ને કાં તો પોતે ઉપાડ્યા હશે. બેંકના સ્ટેટમેન્ટમાંથી જ કહે ને, વિક્ટીમની રાહ નથી જોવી આપણે. ઉપરની રકમ જે મળે થઈ જાય કામગીરી પૈસા લખેલા સામે વ્યક્તિ આવે જો આવે નહીં તો કે જમા એક વ્યક્તિના થયા એ નામની વ્યક્તિના અને ડેબિટ એ નામની વ્યક્તિના થાય તો દેટ મીન્સ કે જે રકમ આવી હતી એને ચૂકવાઈ ગઈ. પણ એક જે સપોઝ કે એક નામની વ્યક્તિ છે એને જમા કરાવી એટલે એના ક્રેડિટ બોલ્યા, પછી એને એ જ વ્યક્તિને ચૂકવી દીધા હોય તો એ ડેબિટ થશે. કાં તો તમે મને એમ કહો કે આ 16 કરોડ રૂપિયા છે જે ખાતામાં આવ્યા છે ને પોતે પોતાના ઉપયોગ માટે લઈ લીધા છે અથવા તો બીજા કોઈ પર્પઝ માટે ઉપડી દીધા. પણ એ તો કીધું તું કે વ્યવહાર નથી જોવાના. આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન બેંકના ડોક્યુમેન્ટો તમારી પાસે આવી ગયા એમાંથી ખબર તો પડશે ને, નામ સરખા હશે તો. એક નામ દાખલા તરીકે સંજયભાઈ ગાંધીના ક્રેડિટ પર 3,50,000 સામે 7,75,000 ડેબિટ. બીજી એક વ્યક્તિ છે મોડાસાના પ્રજાપતિ કમલેશ 2,27,50,000 આપ્યા સામે કઈ નહીં. પછી બીજી વખત બીજા કોઈ અશોકભાઈ જોશી આપ્યા 2,50,000 સામે 0. Yes. Can I answer this in the context of what is everyone? So there are 38 witnesses, out of which 29 are the victims from whom there is allegedly money taken. But there is not a single witness out of these 29 who says that I was not being paid the amount that it was promised. Everyone says that right after the investment, I was getting returns. It is only after the FIR is filed in the month of December. It is in fact the reason for non-payment after December is the FIR itself. Until that time, my friend will show only one victim should say that I was not being paid amount as I was promised. Every single witness will say that yes, I had invested and the amount I was getting return as it was promised. And later, there are some victims who say that there is no victim who says that I went on to request the money back and I was refused. The victims who say so are such victims who say that we learned it about the incident in the newspaper. We learned that there is an FIR against the gentleman, and therefore we went there and we could not find him, and therefore my money is not returned. But that is subsequent to filing of the FIR. The point till which the FIR is stated to have
When it is alleged, then the offence is already committed. Until that point of time, there is no victim who says that I was not returned the money. And in fact, majority of the victims say that the money, the investment was made by checks. If at all the accused had any other intention of not returning or anything, he would not have accepted the amount to check. He would not have let the evidence to remain on record. The majority of the victims are saying that the investment was through checks. As I had indicated earlier, the FIR itself is on the basis of a secret information and not by complaint by a victim to say that I had invested this amount and I was not returned as what I was paid. That is one. Whatever the documents are there, the charge sheet runs into more than 1,000 pages, but it is only the bank statements which are there and the statements of the victim. So that part, for that part, the investigation is complete, charge sheet is by long time. The Panchnama of the office of the accused was carried out. So what was found there was license under Gujarat Money Lenders Act, the registration certificate under the GST Act, also the registration under the UBM. So these were found. In respect of how this figure of 18 crores has come up, my claim needs to show as to how this 18 crores, apart from this 2 crores which is stated to be by the victims, deposited by the victims, how rest of the amount of 16 crores is allegedly the amount of investors, and that there should be a complaint that we were not returned the returns or the principal amount. Then it has come into your account. Yes, So you would be the best person to explain. Yes, I follow. But when you can't ask a let investigating officer point out. No, I'm It saying is your account. You certainly point out. in respect of, so the amount is 18 crores. 18. In respect of 2 crores, so there are statements of. So far as 2 crore is concerned, you are not disputing that this were the amount of investors. It is through check. I'm not saying no. I'm also saying that the statements of the victims can be perused. The victims say that we were being returned the amount. So in respect of 2 crores, the investment is there and return is also there. In respect of 16 crores, when charge sheet is laid against me by prosecution, it is for prosecution to show that 16 crores is also the amount of depositors. One. Secondly, that there are victims who complain that we were not being returned we were not being paid the You were given you were having the license of money lending, not to accept the investment. So that whatever point you are arguing, this is already, this is argued in case of your partner, earlier partner, where you were working. And both are jealous. So that has been not considered because you were having license only to money lending. Under the license of money lending, you have plotted a scheme of this investment and thereby you have same arguments were there, and that has been not considered by the High Court at least. I follow. So there is also there in the FIR that I was somehow connected with this main scam, with the finger scam. We are not concerned with main scheme, but the arguments which you are raising, it was on the basis of secret information. Not a single victim has come forward. They all were considered. So that argument would not be accept the merits. So I follow that my license under the Money Lenders Act would not permit me to go to business. What? I follow. For which I am facing a trial, I will face the trial. But the question is limited to age. One, that I can show from statements of the victims that there is no malafide intention on part of the accused to not return to observe the amount, whatever is come, and not to return a single thing. That is not the case. Every victim who says that I have invested says also in the same. They have received the return for some time, not their entire invested amount. So by paying, collecting huge amount and then making return of some part of interest, Yes. that would not be sufficient. I follow. But in order to attract the offense, my return has to be on maturity. It's not that today they invest the amount, they can get it for a month return and they can ask for the amount back on the third month.
not so. It has to be a fraudulent default. That would come into play Yes. only at the time when you had some legal authorization to float the schemes. Here your entire prima facie, it appears that your entire act is illegal. You did not had a license, therefore there is, you can't contend, yes sir, this was at the end of 26, now 26 has not come, therefore I am not at fault. You are at fault from the very beginning, the day you floated the scheme. If you want to look at the act, it requires not only default, but a fraudulent default. All that I'm trying to indicate is that there is a fraudulent default. So floating a scheme, If the reason for default is the filing of the FIR itself, because until filing of the FIR, there is a victim who says that though the FIR is filed in the month of December, I was not getting my returns in the month of May. There is no such victim who says so. The victims are saying, complaining of non-return, but after filing of the FIR, because I was arrested and because my accounts are frozen, therefore I was not in a position to return the FIR. All that I'm trying to indicate is that there is no fraudulent default, even if there is taken to be a default. There is no fraudulent default, and the mandate of law is that it has to be a fraudulent default to triumph in the authority of the law. when there is the first step itself is illegal, Yes. Should for one- which- should for one- which basic prosecution under section 21(1), 21(2) and 21(3). But 21(1) of the banning of unregulated deposit schemes act. The section 21(1) of the clause 1, so that is, that section makes solicitation of the amount an offense. I'll solicitate the amount, but for which the offense, the maximum imprisonment is up to 5 years. The 21(2) speaks of acceptance of deposit. I've accepted, there is no doubt. Not what the figure which prosecution is saying, but for two. some you might have it. Acceptance also provides for imprisonment up to 7 years. So what is in question now is 21(3). 21(3) is fraudulent default, where the imprisonment is up to 10 years. Otherwise, for solicitation and acceptance, maximum is 5 years and 7 years. My submission is that it has to be for attracting 21(3) prima facie, it has to be fraudulent default and not mere default. And that is what my submission. Fraudulent default would come into play when your first step was legal. Correct? When your first step was, because you did not have that authorization under any statute, you can run that scheme. So if you had that authority and then you made a fraudulent default, then you can contend this argument. So there I have one submission to make. So that even for registered organism, I am not registered with the branch. But if the organization is registered and if there is default, there is altogether a different section which is not invokable. So the law takes care of both the aspects. One, where the institute is not registered, the financial establishment is not registered, and one where it is registered. So registered also, fraudulent default is allowed. Fraudulent default, when, see, therefore fraudulent default is defined. Yes. Otherwise, it is not guaranteed that every company who is running a legal business would always make a profit. So in that circumstances, even there is default, then it would not get attract because it is not fraudulent default. So to attract that, there should be intentional and fraudulent intention. I'm saying that this the requirement of default being fraudulent is given in both the sections, in case of unregistered institutions and in case of registered institutions. So that test remains the same, irrespective of registration. If you go to section 22. I will go. Anyway, I will record your contents in this. Having filed the statement, the evidence is correct. Papers આપી દેજો. My phones are please, the laptop is and it is sent to represent. My account. પ્રોપર્ટી કેટલી સીઝ થઈ છે આમની? પ્રોપર્ટી કેટલી સીઝ થયેલી છે? કેમ નથી કરી? My account is closed. My account is And what your IO is doing?
So today also your officer is not bothered to come. Property ની રીતે કેમ ભાઈ આજ આવે છે આર્ગ્યુ કરવા તમારા રાઇટર? ખાલી બારા ખાતે જ સરકારે એ પ્રોપર્ટી છે જ નહીં એની કઈ? પ્રોપર્ટીના ડોક્યુમેન્ટ ચાલો પેપર આપી દેજો. લાયસન્સ જે હતું એ તરફનું ફક્ત આરોગ્ય જિલ્લા પૂરતું એ સિવાય પછી બીજા જિલ્લામાંથી કરી આપ્યો છે તો પછી શું કરવું તમારે? સર જે એના જે અગાઉનો ઓર્ડર હતો ને એનાનું સુદ્ધા સર પાસપોર્ટ જમા કરાવી છે તમે મર્યાદા પછી 5 તારીખે જમા કરાવી દીધું. ચાલો આમાં તમારે હાઈકોર્ટ એક્સટેન્શન માટે આપેલું છે કરી દેવાનું. માર મારી આવી એની કિસ્મ છે ચાલીમાં લોકલ દવાખાનામાં સારવાર લીધી હતી પછી ત્યાંથી બંદીને છાયા બીજા હોસ્પિટલમાં સારવાર લીધી હતી 8 તો સાહેબે રજા આપેલી છે તે બનાવતું સાહેબ એ અમારી સાથે અદાવત રાખીને ખોટી ફરિયાદ કરેલી છે એમાંથી કોઈ બનાવ બનેલ નથી. ત્યારબાદ સ્વીકાર કે પેલે એક દવાખાનું છે અને એમાં સારવાર લે છે ત્યારબાદ બીજા છાયા હોસ્પિટલમાં જાય છે છાયા હોસ્પિટલ સાહેબ આપણા સંબંધીના છે સંબંધીની છે હરિયાણી છે ને આપણા સંબંધીની છે હોસ્પિટલ તો ત્યાં ન જવાય? સારું. Actually સાહેબ એમાં આટલા બધા દિવસ એના engineering કરતા હતા નહીં, કોકને ઇન્જરી થઈ હોય તો સગાની હોસ્પિટલ જ નહીં જવાનું. જવાનું સાહેબ છે સાહેબ એવું કોઈ વાગ્યું નથી સાહેબ કે એને વધારે એવું દવાખાનામાં એડમિટ થઈ છે સાહેબ હા જો કે તમને ખ્યાલ હોય ને કેવું માર્યું હતું તમને. ક્યાં જાવ? મેડિકલ સર્ટિફિકેટ છે તો ખરા સરકાર. શું થયું?
ચાલો તમારું શું કેવું છે સર આ તો આપી દો ને એમાં છે તો ખરા સરકાર તો ચાલો કાલે no not 100 around 50 to 60 એમાં આપણે 50 ગણો આગળ તો આપ્યું ને તો આપણે કંઈ ઉપર ગયા છે So far as two of the co-accused person who are already identical to your case, that has not been considered for anticipatory bail application. Yes. So, okay. If you want to, I don't know whether those have approached the High Court or not, whether they are considered or not. So if that is considered, then you can go for a parity. Otherwise, yes. Okay. Yes. List of the person who have spoken the arm license from the Nagaland or the Manitoba. Now, the candidate on to page 30. Number 52 and 53. Page 32. Yes. Number 52 and 53. Yes. The name reflects is Mahan Singh Manabai Barwan and Vikram Singh Karansi Vakela. Yes. 11 I am decided. Now, the candidate comes to that was filed on date are very 11%. The present FIR is registered on 7th of April 2025. The static came to be filed after the new investigation by the IGO on 6th of June 2025. Now, proceeding candidate comes to page 130 of the country. Page number 126. Yes. Document on 125. Number 46. Now, document 139. In 125 onward, the list of witnesses. 11 page is 139. Bottom row, page number 57, Mahanbhai Vishalbhai. In the next page, 58 is the number, Vikram Singh Karansi Vakela. Yes. Last column, page 140. વિગતભાઈ નો નાગાલેન્ડ નું ખોટું હત્યા લાયસન્સ કરાયું તેઓના નામે So these two persons, in whose name for these two persons who have procured the alleged false license for document, relying upon false documents for license has been obtained.
They have big name business in this stuff. Now looking at kind of quality over the last page 150. Page 156. 153, 150. Last line from the bottom one. Gulana wanted ROP. Yes. Declared by approved by Patel. He is not capable. Now, Gulana Kane. વિક્રમસિંહ કરમસિંહ વાઘેલા તથા મરણભાઈ ઉર્ફે વિઠ્ઠલભાઈ વાનાભાઈ ગંગાભાઈ ભરવાડનાઓને દિમાપુર નાગાલેન્ડના બોગસ હત્યા લાયસન્સ અપાવી પોતાના પિતા અતુલ કુમાર ઇન્ટરપ્રેશન એપ્લિકેશન કર્યું હતું. પટેલના કોર્ટના ખાતે ગજાના વેરહાઉસમાંથી તેઓના નામે હત્યારો વેચાણ આપ્યા અંગેની નોંધ કરી ખોટી સહીઓ કરી. Present applicant before your lordship is holding the valid license to stop, sell and purchase of the armed forces. Till date, there are no with a similar alleged incident for the rather, I can say, alleged offense. What another FIR was before the district police station. It was registered on 9th of April, dates are there. Present FIR is on 7th. The another FIR before the DCP police station was registered on 9th of April 2025. On the same day, since that investigation was going on from 5th onwards, 5th of April onwards, he was very much before the police authority to the DCP police station. Every day he has to go there and submit whatever the documents and the records they called for. He has to submit it. On 9th, that FIR came to be registered and he was taken into the process. From 9th of April, after the charge sheet in that FIR, on 9th of July, the court below has granted him regularly. So he was very much available and he was in the judicial custody in another FIR with a similar allegation before the competent court. And he was in judicial custody. He was very much available since 9th of April till 9th of July 2020. Yes. And during that time, and before registration of that FIR, he has produced everything before the concerned investigating authority before the DCP. So each and every document or the equipment, whatever they want to inquire also, everything is there in their custody. They don't know. My expert information was that you of the matter. Present application, custodial information is not required, so it can be enlarged. The applicant, present when the investigating authority is required, it will be available there. I expect the can consider this date for mapping of the date. Yes, yes. 7th of April, the present FIR, 9th of April before the DCP police station. It's the same kind of allegation, same section, and the same model of operating as alleged in the FIR. And who was in the judicial custody till 7th of July, 9th of July 2025. During this time, he was never being interrogated or he was never informed that the type of FIR is filed. After 6 weeks, after filing of this charge. 6 of July. You can consider the date of filing of traffic, that is also 2025. The bail he was enlarged on bail on 9th of July 2025. That FIR how the police will have all of it. This document kind enough to consider. Page 120. And for the 220.
Right. Hmm. Date of registration of the 9th of April 2020. Yes. And I have place of record the date of the monthly one. Start from page 235 and the operative part is at 246. The order is dated 9th of July 2020. Yes. Considered in the package, because I'm not going to consider it. One more aspect of the package, it may contain a person who have procured the illegal license or fake license. They have been made witness in the present FIR or in the charge. In the present applicant from whom they have purchased the weapon relying upon that so-called license. He has been made accused in the present charge. Hmm. And so on as accused. Absolutely accused. Yes. He was very available before the UTV police station at the time of the inquiry. Between third or fourth of April, registration of date of registration of FIR 9th of April because the UTV police station. He has submitted each and everything, whatever he was having, whatever the equipment and details and the records, whatever he was having, he has already promised before the UTV police station. It is lying. Yes. Yes. And now that the journal turn out is not valid. And the journal turn out not valid. But that અત્યારે Hmm. અત્યારે ભેગા Hmm. શું કરતા છે અને તપાસના કામે સાહેબ એક ગજાનંદી એનાઉન્સનું ઇન્જિનિયર અત્યારનું રિટર્ન રજિસ્ટર મેળવવાનું હોય Hmm. દુકાન બંધ કરી જતા રહેતા ત્યારે ગુનો દાખલ થતા ઉપર જવાનું વાત એની મને આ સંજોગમાં કેટલા કેટલામાં બધા કરી એ તપાસવા Hmm. આ રજિસ્ટર ઓનર છે. ઓનર છે પણ એની પાસે લાયસન્સ છે હા એના પાસે લાયસન્સ છે અત્યારે હથિયાર વેચવાનું. એ મેળવવાનું બાકી નહીં તપાસ બાકી તેના વિશે આખી એનું ઓરિજિનલ રજિસ્ટ્રેશન એમના લાયસન્સ અને વેચાણનું લાયસન્સ એને મને ગમે દેખી એ તો તમારી પાસે છે જ ને ઓલરેડી ડિટેલ તો આ તપાસ બાકી 18 આપ્યા છે એવું તમે કહ્યું. એ આરોપીના નિવેદન હમ. આરોપીના નિવેદનમાં ઘણા નામ થોડી
અને એના જે પેલા બીજા પંજા છે જે પહેલા હતા ના જેને લોકો ગુજરાતમાં જે વિચાર કર્યા બાકી એ એવું હોય તેથી ઈ તો બાકી ડોક્યુમેન્ટ્સ તો તમે કહો છો જતા રહેશે, પણ એ તો એરેસ્ટ થઈ ગયેલા હતા. આ જનો અતુથી ગુનો દાખલ છે ત્યારે જનો તો મળી હમ એટલે ગુનો ઓરિજિનલ રજિસ્ટર ડેટા રજિસ્ટર આખું પબ્લિક કરવાનું બાકી અને એનું નિવેદન પેલા કે મેં લાખ રૂપિયા દીધી ગન બિલ હોય ને ગન તો ના People say that they don't choose very bad. Many universities do that. પેલો બીજો ગનાઉ છે એ પણ તમે આરોપી બતાવ્યા છે? અને એ યાર અહીંયા ચોક્કસ અમીના બ્રધર જેની પાસે લાયસન્સ છે પાસે વિચારનું લાયસન્સ એ પણ આરોપી છે. આરોપીમાં એને કેમ બનાવ્યા છે? આ જેની પાસે લાયસન્સ છે વેચાણ આપવાનું, એને વિચાર આપવાનું લાયસન્સ હોય પણ જે લાયસન્સ ઇસ્યુ કરવાની ઓથોરિટી એ લાયસન્સ જ ખોટું છે. તો ખોટું છે, પણ આને ક્યાંથી ખબર હોય એ લાયસન્સ ને આધારે આ જાય લેવા? હા એ વિચાર છે આપણે એ વસ્તુ તપાસ કરવાની બાકી છે. એ લાયસન્સનું નિદાન આપણે એક્ચ્યુઅલી પહેલે દીધા કે નથી કરેલું, અગર તો કેટલા રૂપિયામાં કરી ના કરી એ આવડત જ કરો. ચાલો આ વિચારે એને જાણ છે જાણો હોવા છતાં એને બધા વિચારને એવું આરોપીના નિવેદનમાં ફીલિંગ છે એની તપાસ આરોપી કેમને 15 લાખ રૂપિયા આપ્યા આખા લાયસન્સ એમાંથી આના ભાગમાં કેટલા જે એટલે હવે જે ખોટી છે એ તો બતાવો એમ પૂછું છું. પણ એ તો બીજા કેસમાં અંદર હતા એમ કે છે. ડીસીબી સુરતના કેસમાં એને અટક કર્યા પછીથી જેલમાં છે. એ તો એ ભાગી ગયા એવું કેમ કહી શકાય? હા તમે કરી તો શકો જ ને. એને વધારે પૈસા લઈને આપ્યું હોય કે ઓછા પૈસા લઈને આપ્યું હોય, એનાથી આની પેલા એ બિલ લઈને જાય ત્યારે પેલા સિક્કો માર્યા બધા લાયસન્સમાં પણ ગનનો સિક્કો હોય પૂરા જેટલા બોર વેચા કાઢું એના નંબર હાથે લખે અને લાયસન્સનું ન થાય લાયસન્સનું ન થાય આટલા બોર આ જગ્યાથી કરી બિલ હાથે આપે. તો આમાં નથી આપે એવું કેવું છે? આની 24 કલાક તો જરૂર બધું ભેગું પડે રિમાન્ડ લેવાનું જરૂર એટલે એન્ટિસિપેટરી બની ઇન્વોલ્વમેન્ટ તો છે ભલે એન્ટિસિપેટરી છે એટલે દાખલ કરી છે, એટલે એન્ટિસિપેટરી પેલા રિજેક્ટ કરી દે એવું નહીં. ઇન્વેસ્ટિગેશનના કામે જરૂર પણ એની સામે શું છે, શું કેટલું મટીરિયલ છે? એક ઓફિસની ઓથોરિટી એટલે સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટની સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ ઓથોરિટીમાં નહીં આવે. બિલ બુક કરેલી સિસ્ટમ બધું ઓરિજિનલ એનું આપે.
the page 210. Less than that for my license, the reason. I agree. 211. Eleven. 250 number. License making 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 21. The last thing, I need to take it to 20. That's 270. And that two license for the real procure the license and purchase the gun from my source. Like about this statement, I have been made accused in the present charge sheet. What's the mechanism to consider next step for the entity? What the entity? Let's compare about the wheels also. Can compare. Mana, mana by Barwa, Pahansi, mana by Barwa. Then on the right hand side, you see the license number 4109 NS LE token. If you can compare with the page number 33 of the FIR, there is the list of the license holder. So, page number 52 and 53, page 33 of the FIR. One by Bhagwan, third column, license number is 4109 NS LE. And the next person, Karamti Vadela. Third column is page 33, license number is shown as a EMR + AR + MS 823. Next is 280. 220. The second witness, page number 220. On the right hand side, license number is EMR AR + 820. The next number license and everything that will be recovered from me. I'm making a statement from the for the lawsuit. That each and every document and all the records from my computer, from my hard drive, and my hard copies of reading and everything. It is lying with the investigating authority before the receiving police check. At present, I am not interested in anything. These are the photocopies which I am producing. Yes. Was forwarded in the investigative authorities before the filing of FIR before the receiving police station, Surat Lottery, on 9th of April 2025. It was in a kind of considered for a second state number 227 of that FIR. Yes. Last page.
in like 6 lakhs on the government. There were any license license. કરાવવા માટે નાના મિત્રો હોવાથી પોતાના અત્યારે બજાર મળી જાય નથી જે પોતાના નામમાં રાખેલ હતા વગેરે હકીકત જણાવેલો જે રખાતો અત્યારે લાયસન્સના આધારે લાયસન્સ આવેલ અત્યારે મેળવેલ હોવાનું જણાવેલો જેથી કુલ 12 અત્યારે પછી કોઈ માટે વધુ તપાસ સાથે સભ્ય લઈ આ કામને વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી જરૂર જણાતા ઉમરે ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન જાણવા જો નંબર 1 ઓફ 2095 તારીખ 4/4/2025 સરકાર તરફે જાણવા જો દાખલ કરી વધુ તપાસ what I am submitting before your lordship that he was before filing of the registration of FIR before the police. He was fully cooperating with the police authority and he has submitted all the records before the investigation. If the investigating authority or investigating officer wants to verify anything and then whenever you must sorry. They can find out before get information from the investigating authority. Declining that aspect. That it will be a use of paper, whatever the media was there. જે નિવેદન છે આખી જગ્યા વહાણભાઈ વિશાલભાઈ સલામ બનાભાઈ ગંગાધર ભરવાડ બીજા એક છે વિક્રમભાઈ કરણભાઈ વાઘેલા 24/5/25 ના રોજ નિવેદન મૂકેલા. જિલ્લામાં પકડાયેલા આરોપી દેવુભાઈ રાજુભાઈ મારા સંબંધી છે. જાન્યુઆરી 25 હું તેઓ કામરાજ સુરત ખાતે રામમાં ગઈ તે વખતે અને રિવોલ્વર તેઓની પાસે રિવોલ્વર મારી પણ લાયસન્સ જોઈએ તેની વાત કરતા અને સુરત આવેલી ગજાનન જનાઉસ ના જીગરભાઈ ના મોબાઈલ નંબર આપેલો અને તેની સાથે વાત કરવા જણ ત્યારબાદ મારા મિત્ર વિક્રમ શરણભાઈ વાઘેલાએ વાત કરતા તેઓ અત્યારનું લાયસન્સ લેવા ઈચ્છા દર્શાવી હતી. તમારા લાયસન્સ બાબતે જીગરભાઈને ફોન કરતા અને એક લાયસન્સના 8 લાખ રૂપિયા થશે. નાગારામ દીમાપુર ઓલ ઇન્ડિયા લાયસન્સ કરાવી આપશે. એક રિવોલ્વર 12 બોર દરની એમ 2000 અપાસ લાયસન્સ અપાશે. વાર્ષિક ક્રાંતિ 1000 લાયસન્સના 6 લાખ રૂપિયા નક્કી કરેલા. તે વખતે જીગરભાઈએ મને જણાવેલું કે તમારે અત્યારે મારી દુકાનથી ખરીદવું પડશે. રિવોલ્વર અને 12 બોરના દરના 2,80,000 થાય છે. તેથી તમે બંને જણા 5,60,000 5,60,000 મને એડવાન્સમાં મોકલી આપો. ત્યારબાદ તમારા લાયસન્સની કામગીરી શરૂ થશે. તેથી મેં ટોટલ કાઢી એચડીએફસી બેંક બ્રાન્ચના ચેક નંબર ખાતા નંબર આટલાથી 31 ના રોજ દરમિયાન હાઉસના ખાતામાં 1 લાખ રૂપિયા 31/25 ના રોજ 80,000 રૂપિયા અને મારા મિત્ર અર્જુન ભરવાડના ખાતે 1 લાખ રૂપિયા ગૂગલ પેથી ટ્રાન્સફર કરેલા. કુલ મેં 2,80,000 જીગરભાઈની ગજાનન હાઉસ ખાતે મોકલી આપેલા. આ પ્રમાણે મારા મિત્ર વિક્રમભાઈ વાઘેલાને 2,80,000 ત્યારબાદ જીગરભાઈના કહેવાથી સરનામું આયન ડીસી ઓફિસ દીમાપુર સિટી નાગાલેન્ડ પિન નંબર 300 ઉપર મારા અને વિક્રમભાઈના આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ ફોટા અને પોલીસ કેરેક્ટર સર્ટિફિકેટ આનંદ ખાતે આવેલા વ્યૂ કાર્ડ ઇન્ડિયન માર્કેટ 31/25 ના રોજ મોકલી આપેલા હતા. ત્યારબાદ 29 ના રોજ જીગરભાઈએ મને ફોન કરી જણાવ્યું કે તમારું વિક્રમભાઈનું લાયસન્સ અત્યારે ગજાનન હાઉસમાંથી લઈ જાઓ. હું અને મારા મિત્ર વિક્રમભાઈ સુરત જવા નીકળેલા. રસ્તામાં જીગરભાઈનો ફોન આવેલો કે તેઓ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ બોલાવે છે. જેથી તેઓ દુકાન બંધ કરીને જાય છે. પરંતુ તમારા અત્યારની લાયસન્સ દેવુભાઈની ઓફિસમાં મોકલે છે જે તમે મેળવી દેશો. તમારા સંબંધી દેવુભાઈ ગામડે રસ્તામાં પાસે આવેલા ચામુંડા કાકીની ઓફિસમાં બપોરે સમય ગયેલા. તે વખતે દેવુભાઈ હાજર હતા અને બે મોટા પુઠ્ઠામાં ગરમ કલરના નાના બોક્સમાં રાખેલી અને ખોલી જતા અમારી 1000 ની લાયસન્સ બુક જણાવી નહીં. ગનહાઉસનું બિલ અને બંને બોક્સમાં એક રિવોલ્વર હતી. બિલ જોતા બિલના જણાવેલ નંબર મેચ થતા ન હતા. તેમજ તમારા અત્યારમાં જીગર
અમારા અત્યારના લાયસન્સમાં નહોતા. જીગરભાઈને ફોન કરીને જણાવતા તેમને કહી કે હાલ હથિયાર લઈ જાઓ, લાયસન્સ બુક પછીથી મોકલી આપી. તે વખતે વગર લાયસન્સે હથિયાર લઈ જવા રસ્તામાં પકડાઈ જવાની બીકે અમે બંને હથિયાર લીધેલા ન હતા. એમનો દીકરો સાહેબ જીગર. આવા બે સાથી Consider for my management statement of 2%. Then we can in your then which one? I think there's a photo of the in the statement itself, they have admitted it. In the statement, they have decided the particular amount to procure the license first. The investigation authority have not made them. In the present applicant people will also, who is holding the license since 2005. Yes. Move by that. Whatever. On 26/12/2014 and 9/2/2017. Against both the original complaints were filed, they have been confirmed. Attachment have been confirmed. Now my application, those orders are in annexes C, B, D and F, my God, was passed by the approved attachment orders and the orders of confirmation or the original complaint. Now the list of the properties I have annexed, can you see page 4? I have given as a table. Yes, that is, I have given as a table. Where the property list for the OC 403 is a property, there are 5 properties and there is a value of the 17 crore. And for the second OC 699 of 2017, there is a property is about 60 crores. In all 77 crores property, I have to manage. That one, there is another issue of that here in the state of Gujarat, we put a writ petition before the High Court, making an application that the state of Gujarat should be considered as one of the secured creditor. Now, that decision has recently, there is a passed by the High Court, as writ petition 23256 of 2019, and there is a where the High Court directed, that is the state of Gujarat, and the annexure G is the order. In the writ petition. Annexure H. Annexure H. What H? Annexure I. Order of 23rd, 9th to 2024, Annexure I. The High Court said that the state of Gujarat be also be considered as the one of the secured creditor and permitted, and the amount which was lying with the High Court registry was also the 9 crore 19 lakh, was also argued in the equity sense. Has also been transmitted to the official liquidator with permission to liquidate the property in accordance with section 53 of IBC. This is one part. Second, the initial order was passed by the NCT on 18/11, 2020 and 2018. After the long period, the ED moved an application for review after so many years. That application was also rejected by these NCLT Mumbai and the annexure J by order of 12th
March 2025 said that we do not have any jurisdiction to pass orders on the questions of disposal of the properties, or we cannot sit in appeal after so many delays. That's the order annexure J, madam. So ultimately, now I am here before this honorable court of subsection 7 of section 8 of this PMLA to liquidate this property. Now, in case the ED has not objected, not to be seen a reply. You see, the reply internal page 10 of the reply. Like, I know. There are two intent, one of the intent reply, because 28 July 2015, can we see para 10? What? Para 12. Para 10, they say the state of Gujarat is a 54%. The share of the fiscal credit for the state tax. Then para 12, very much. In the light of the aforesaid consideration, this director of enforcement expresses no opposition to the applicant's request only to the extent of claims raised by the consortium bank, which are part of the proceedings under the PMLA. The intention is to facilitate compliance with the overarching objects of the PMLA, thereby ensuring both the enforcement of the law and protection of the legitimate rights, which, however, is limited to the extent and ambit of the present PMLA proceedings. So they have no objection. Then second, I would request the honorable court to see this order. In the morning, I have given an order to the tribunal of 31st July. Some sorry for order. Can you see the last para last page 14 of that statement? Very much. This is passed by PMLA Tribunal Delhi. Maybe. Yes. Page 14. Therefore, we are of the considered view that is the interest of the consortium of the banks and other creditors. So what my learned friend said, objected or said about the HDFC Bank 1% not given concern, that has been covered here. The consortium of the bank and other secured and unsecured creditors can be satisfied only if the liquidation of the company is permitted to auction the property as mentioned in para 1. In para 1 properties, I am seeking 77 crore, in para 1 property 122 crore, but I am not seeking their property number 9 and 10. Above for proportionate distribution of the outstanding loan liabilities among the secured creditors and excess amount it may be kept in the form of FDR in the conclusion. If anything excess, then it is to be deposited in FD. But there is no pressure because there is money, the due, the claim of the consortium, the banks are more than 1,500 crores. Whereas the property of 77 crores are only available. Then the second paragraph. Accordingly, liquidators hereby permitted to move application before the learned special judge PMLA, the section 8(7) of the PMLA 2002 for auction sale of the aforesaid properties with an undertaking to deposit the excess amount with ED in form of FDR. The said FDR will be disposed of by the learned special judge after conclusion of the trial under PMLA as per the law. So in reply also, ED has said they have no objection. Now this is my party, this is the judgment given by the tribunal. Where this original the directors had also the initially was filed by them, then it was taken over by the RP. And even that petition was also filed. Now you may see that the table in para 1. The total property comes to 132 crores, where my instructions are that the property is number 9 and 10 does not belong to the company in liquidation.
That is what my instructions. Hmm. So I am claiming for 77 crores. The property mentioned in my application. So NCLT orders, High Court orders, tribunals orders. I am bound by those orders. I need to realize this, liquidate the property. And I have to distribute as per the IBC regulation and rules. Because the date what I have received is more than 1500 crores. Property is just 10% more. About to 10%, 77 crores. Okay. Oh. Yes, any. Sorry. And section 8, section 7 and 8 permits the Yellow honorable book now. to exercise the power. Even the honorable court in one segment of STA where I was opposing for the. Therefore now I will I consider. already passed an order. પછી In that case, even once the honorable court rejected, still the honorable court is in the interest. When the trial is being delayed. The subsection 7 says, where the trial under these act cannot be conducted by reasons of the date of the accused or the accused being declared as proclaimed offender or for any other reasons. So here this covers any other reasons. Now that reason is not attributed to the RP. So this covers any other reasons. So these are the bank's public money. Required to be given to the public exchequers. Yes. I can correct something, it is the order of silver 9 and 11, probably 9 and 10, 9 and 11, I just checked, I checked that. Please. With respect to the HDFC, it's only that their properties are mortgaged in HDFC Bank, and even if it is not considered as and the version is affected. So, government active status is that when that is the system of trial, if properties are giving, including the properties which are mortgaged with HDFC Bank, then they are right, and this claim would also be access to the conclusion of trial that our properties have been mortgaged and disposed of, and they have not been taken into consideration as while considering this application. So our only objection was for HDFC Bank that they have not been with the party or they have not given any permission to their present application. Because our properties are also mortgaged with the HDFC Bank, and their right is also required to the accused. With respect to other bank, they have given the information and we have stated in our we have no big quality. But because HDFC Bank at the later stage and the conclusion of trial, they would raise a point that their properties which are mortgaged has also been disposed of without consideration of their. So we have returned them to the HDFC Bank, they are not responding, probably reason is that their claim is less than 1% of the total claim. Even otherwise, the 1% or 0.5%, I have to keep aside that amount and have to allot that, you take this money. Because whatever is the percentage it comes, this unit, let's assume I this recovered is 100 crores.
then I have to keep 1 crore outside for HDFC Bank, I have to say you collect it. I cannot go away with that money, because that, and they are not come here to oppose the application. We have written them to that, you come and say, you have raised this issue, and the tribunal has said, covered all secured and unsecured creditors. And any excess amount is there, then I am required to deposit it to the TD. I cannot overlook this HDFC Bank, because I am a appointed professional by this NCLT. So I have to act as per the NCLT, the IBC Act. Even High Court has also directed me to, as per section 53 orders is there, our next is also recorded. The court said you act as per section 53. My instruction that the banks are not attending any meeting of which this official liquidated. They are not participating, they are not coming forward. So neither they have given consent nor they have objected. Even if before the tribunal also, there is no opposition. Where this order has been passed, it is not being challenged by the lady. Now they cannot say that though tribunal has passed this order, they will object. And for them, it has nothing to do with this money. It is for the HDFC Bank has to look into it. And ultimately, I need to show the figure total, how much I have realized. It is given no only for given fact. It cannot be identified properly. It is no, it is given no objection only for the fact that interest of the bank are being secured. It is not. I am for the banks only. I am for the third secured creditors banks only, consortium of the bank. One person cannot say 99% should hang on it. ત્રણેય ભેગા કરવા માટે નાના વર્ગી કરો. હવે ત્રણેય દાવાની અંદર લીગલ ડોક્યુમેન્ટમાં એ જગ્યા છે દાવાવાળી જગ્યા. ત્રણેય દાવામાં આપણે ગામ સિમેન્ટની જગ્યા જે લીગલ ડોક્યુમેન્ટમાં જે દસ્તાવેજ તમે દાવા રજૂ કરો એમાં સિમેન્ટની સાતસો નંબર લખી. અને દસ્તાવેજ નંબર 14/2012 કે છે. इसका दस्तावेज नंबर 2 થી જે દાવો છે તેને પાર્ટી વિસ્તાર દસ્તાવેજ નંબર 3 ના જે દાવો છે એ દાવાના પાર્ટી અને પાર્ટી પક્ષમાં એની અંદર પણ સાહેબ મોદીગામ સિમેન્ટ દસ્તાવેજ નંબર 2 માં લખેલું છે. મોદીગામ સિમેન્ટનો સર્વે નંબર 735 નો છે. અને એમાં પણ સાહેબ 1425 નંબરનું જે વેચાણ દસ્તાવેજ કેટલી વેચાણ દસ્તાવેજ એ તકરાર છે. ત્રીજો જે દસ્તાવેજ છે વિચાર ડોક્યુમેન્ટ કરતા એમાં પણ પક્ષાની વિગત છે જે જમીનની વિગત છે સાહેબ. તો જમીને પણ એક જ દસ્તાવેજ માટે ગામ સિમેન્ટ રેવન્યુ સર્વે નંબર 735 ત્રણેય દસ્તાવેજોમાં એક જ પક્ષકાર એક જ પક્ષકાર જમીને દસ્તાવેજને ચેલેન્જ કરે છે એ પણ એક. હવે વસ્તુ એવી થઈ કે આ ત્રણેય દસ્તાવેજો પહેલા પ્રિન્સિપાલ ટેકનિક વડકાની અંદર ચાલતા એ દરમિયાન અરજી કરી. પછી સંબંધી બચાવની તો બધું થયું. એ દરમિયાન નામદાર કોર્ટના ઓર્ડરના હુકમે વહીવટી હુકમના આધારે એક દસ્તાવેજ એક દાવો 59/23 નો જે દાવો છે એ દાવો છૂટો પડી ગયો છે. હવે એ દાવો છૂટો પડી ગયો નામદાર એપેક્સ કોર્ટનો જ્યારે કોઈ ઓર્ડર વહીવટી હુકમ થયો હોય તો એ ત્રણેય દાવા ભેગા ચલાવવા માટે પ્રિન્સિપાલ એસડી વડકાએ એવું કીધું કે મારાથી હવે મારી પર વાત થતું છે કારણ કે વહીવટી હુકમ થયો છે અને એપેક્સ કોર્ટે જ્યારે ઓર્ડર કરેલો નામદાર કોર્ટે તો હું એક સાથે ચલાવી શકું નહીં. એટલે નામદાર કોર્ટનો જે ઓર્ડર થયો છે એના વગર એવું હતું નામદાર કોર્ટનો અરજી કરો કરે દાવા પીવા અને એના ભાગરૂપે હાલની હાલતી કરી. તો દાવામાં પક્ષાને જમીને ઇવન તો દસ્તાવેજ પણ જે ચેલેન્જ કરે છે એ એક જ દસ્તાવેજ અને એમાં એક દાવામાં વાદી છે બીજા દાવામાં પ્રતિવાદી. એવી રીતે બીજા દાવાની અંદર વાદી છે કે પ્રતિવાદી છે ત્યારે
જે હાલના અત્યારે વાદી જે એમને 14 જે 13 જે દાવો દાખલ છે એની અંદર પરિસ્થિતિ એવી છે કે આપણે એ જ સાઈડ ચેલેન્જ કરી. હવે ત્રીજો જે દાવો છે એ ત્રીજા દાવાની અંદર જગ્યાએ નહીં અને એમણે લિટિગેશન એમનું નામ વાંચી દાખલ થયું અને લિટિગેશન કર્યા લિટિગેશન ના આધારે સિવિલ લેવલ ની બધા લિટિગેશન ચાલુ રહ્યા. એ દરમિયાન પ્રતિવાદી નંબર 59 ના જે દર્શાય છે એના પક્ષકાર તરીકે જે 109 નંબરનો દાવો છે 109 નંબરના દાવાના પક્ષકારી જેમને વાદી પ્રતિવાદી તરીકે જોડેલા છે. એટલે બધા વાદી અને પ્રતિવાદી એક જ થાય જગ્યા એક હોય દસ્તાવેજ એક જ ચેલેન્જના સંદર્ભમાં પેલા કે કાયદેસરનો છે પેલા કે ગેરકાયદેસરનો છે એટલે એની તકરાર એક જ હોય. જ્યારે આ બધી બાબતો એક જ સાથે સંકળાયેલી હોય તો એક જ જગ્યાએથી એક જ સાથે એમને જ લેવાય છે. ત્રણ જગ્યાએ જે ડિસ્ટર્બ થવા ન થાય બધા જુદા જુદા એવિડન્સ આપવા પડે અને એના આધારે ફ્રેક્વન્સ ઉભા થાય તો એક સાથે નિર્ણય લઈ જાય અને એક સાથે ચાલી જાય એટલા માટે ચોઈસ હેઠળની નામદાર પરસો અરજી કરે. હાલમાં ત્રણેય દાવા સાહેબ ક્યાં ચાલે છે ધોળકામાં છે પણ નામદાર કોર્ટના હુકમના આધારે એક છૂટો પડી ગયો જે એસટી કોર્ટે પોતાના ઓર્ડરમાં પણ લખેલું છે અને ઓર્ડર પર મેં નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. હવે સવાલ એ તો આવે તો પ્રતિવાદી નંબર આમાં જે બતાવ્યા છે 2 અને 3 1 અને 2 ભરતભાઈ જયંતિભાઈ અને બીજા સાહેબ ડોક્યુમેન્ટ નંબર 60 નીચે ટ્રાયલ કોર્ટમાં એટલે બધા પ્રિન્સિપલ એક્ટિવ કોર્ટની અંદર ધોળકાની અંદર ત્યાં પૂછીથી ડોક્યુમેન્ટ નંબર 6 થી એ પૂછી જાહેર કરે છે કે ત્રણ દાવા ભેગા કરવામાં આવ્યો હતો જેની સર્ટિફિકેટ કોપી એમને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરે. પણ ત્યાં નીચેની કોર્ટમાં એવું કે ભેગા ચાલેમાં વાંધો નથી ઇવન તો સત્યવાદી નંબર જે 3 અને 4 છે તમારો મમતાબેન અને એ બધા જેમણે 59/2023 નો દાવો દાખલ કર્યો એમણે પણ કીધું કે મને ભેગા થાય તો મને વાંધો નથી. હવે નીચેની કોર્ટમાં છે સીએમએ 14/24 દાખલ કરી હતી એની અંદર ત્રણેય પક્ષકારોએ બધા પક્ષકારોએ ભેગા કરવામાં વાંધો નથી એવું લખી લાવ્યું એની પૂછીલો જાહેર કરી. હવે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ આવ્યા ત્યાર પછી પ્રતિવાદી જે કહેવાય કે જે 109 ના જે વાદી છે એ વાદી હવે એવું કહે છે કે ના આ દાવા ભેગા ના થાય. ત્યાં નીચેની કોર્ટમાં એમણે જ કીધું છે એ ક્યાં છે એમણે પૂછી રજૂ કરેલું છે ડોક્યુમેન્ટ નંબર 6 થી. એમાં ક્યાં કહે છે કે વાંધો નથી ડોક્યુમેન્ટ નંબર 6 પછી બીજી ડોક્યુમેન્ટ નંબર 4 થી જે છે સાહેબ એમાં મેં ત્યાં દાખલ કરી હતી ત્યારે પછી ત્રણેય દાવા સાથે ચાલતા એક જ કોર્ટમાં ચાલતા પ્રિન્સિપલ એક્ટિવ કોર્ટ મુન્સિપાલિટી કોર્ટ તો મુન્સિપાલિટી એમના જે વખતે કર્યું એટલે એમાં એમને હુકમમાં જ લખેલું છે એ ક્યાં છે ઓર્ડર એ ડોક્યુમેન્ટ નંબર 4 થી રજૂ કર્યું છે અને પાછળ અરજી પણ રજૂ કરી છે મારી કોપી અને એની પાછળ એનો આ કેક લગન હુકમ છે જાની બોલે બેન બના કહી દીધું
એની અંદર સીધા સબ પેરા કરેલું છે. બાકી તરફે આ કેસની રજૂ થયેલ અરજી બંધારણીય રીતે બાદીની રજૂઆત છે કે શિક્ષણ નિયમ નંબર 13 અને રેલવે રેજીમ નંબર 109/2013 નો દાવા જે છે તમે ઉત્તર અને રેજીમ નંબર 59 નામદાર પ્રિન્સિપલ સિવિલ કોર્ટમાં ચાલતા હતા. જેથી ત્રણેય દાવા ક્લબ કરવાની અરજી સામે સમાધાન નોટિસ સંદર્ભે વાદી તરફે તારીખ 27 ના રોજ આ સર્ગી નોટિસ બદલની કોશિશ રજૂ થયેલ છે. આ સાક્ષી 27/3/4/5 હાજર થઈ અને તારીખ 11/2/2025 ના રોજ આ કાઠી જવાબ રજૂ કરશે, જેમાં ત્રણેય દાવા એક જ કોર્ટમાં છે. ચાલીને જેમાં તેમનો વાદો નથી તો હું તો જવાબ રજૂ કરું છું. તો એ નંબર 2 તરફે તારીખ 4/2/25 ના રોજ 8/9 થી વકીલપત્ર રજૂ કરી 8/10 થી જવાબ રજૂ કરવા મુજબ અરજી રજૂ કરે છે. અને 8/12 થી વાદીની દારૂ પ્રમાણે દાવો એક જ કોર્ટમાં કરવામાં આવે તો વાંધો નથી કે એક પૂછી રજૂ કરે. એટલે સાહેબ ત્યાં બધું ચાલ્યું પણ પછી થયું કે નામદાર કોર્ટનો જે હુકમ થયો અને જે કોર્ટના જુદા જુદા દાવામાં જુદા દાવા કરવાનું થયું એમાં સાહેબ એક દાવો બીજી કોર્ટમાં ગયો. 59-23 વાળો. હા એ સાહેબ ખાલી જુદો થઈ ગયો. નહીં તો સાહેબ આ કરેલા ભેગા કરવામાં આવે તો વાંધો નથી એવું એ તો ખરે કોશિશમાં નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરી દીધો. ચાલો તમારે એક દાવામાં છે ટાઈમ બાર રૂપિયા બાદ એ તો ત્યાં ઈ કોર્ટમાં કહેવાનું ટાઈમ બાદ છે એટલે મેં હવે આજે પૂછ્યું કે અમે એક સાથે ગઈ રજૂ આપી આપો ને એમાં શું વાંધો છે કોણ ના પાડે છે આ જે કોર્ટ પોતા રહી કોર્ટ તમે મનગમતી કોર્ટમાં રહી જવાની શું મનગમતી ક્યાં છે એમાં સમજાય કોર્ટ યોગ્ય લાગે કોર્ટ ઓર્ડર કરે. બે દાવા ક્યાં ચાલે છે એ દાવા પ્રિન્સિપલ એક્ટિવ ચાલે. અને નીચે તો તમે પાછી પ્રોસેસ આપેલી છે વિજય સાહેબ થાય પ્રિન્સિપલ એક્ટિવ માં જતો પછી અમે પછી નામદાર કોર્ટનો ઓર્ડર થયો હોય તો પછી સ્વાભાવિક છે બીજી કોર્ટમાં જો એ દાવા બી દાવા છે ટાર્ગેટેડ છે બીજો દાવો ટાર્ગેટેડ નથી એટલે ભેગો પડી રીતે કેવી રીતે લંબાવવું એ વિચાર કરી જાય એટલે ભેગા ના થાય. આપણે ડાયરેક્શન લખી નાખશું કે 2013 નો દાવો છે એટલે એક્સપીડેટ કરી નાખે કન્સર્ન કોર્ટ. પણ તમારી જે પેલો રાઈટ છે તો ઓપન જ રહે છે ટાઈમ બાદ નું. તમે 4 થી 5 2 4 3 4 5 તરફે છો ને તમે 1 2 તરફે નીચે તમે જતા ત્યાં